sana. Karibu sana. Mimi naitwa Dr. Angelina Mjura kutoka Aga Khan University. Wao hapa ni Aga Khan, hawa ni walimu kutoka Aga Khan University. Hapa wana derive pi. Sisi kama huko umeshaonyesha jinsi pi ambavyo inapatikana. Hapa wana derive pi. Wamekuwa na mbinu mbalimbali za kuzalisha, kujumlisha na kadhalika kabisa. Tuonyeshe kidogo kimoja kama na cha kumoja cha kuonyesha, vinginevyo tunaenda. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunaonyesha kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana katika mazingira yetu. Kama walimu lazima tuwe wabunifu. Pai iko nyumbani. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba ili upate unapima msingi wa kitu chochote chenye waya. Ukiwa na rula yako hapo unaweza kupata, na tunaona tunatumia na karatasi ambazo ni zinapatikana katika mazingira yetu. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba kila kitu kiwe kikubwa kiwe kidogo au namna gani, bado pai ni ile ile ndio msingi wetu. Kwa hiyo hapo unaona tunaweza kupima na kuweka alama. Kuweka alama unachukua muda yako. Hapo baada ya kupata 22 unaweza ukairekodi. Baada ya kurekodi unatafuta kipenyo, sababu hapa haionekani, tunaweza kutumia. Tunapataje? Unaangalia hii alama hapa, ikioana na uso wa kikombe unakuwa ni katikati hapo. Kwa hiyo tunaweza kusoma hapa ni 12, kutoa 5 ni 7. Kwa hiyo 7 tumepata 22 gawia 7 tunapata 20. Hapa tunaonesha pia teknolojia, hatuko nyuma kwenye teknolojia. Kwa hiyo tunaweza kujaribu, tunaweza kupata 22 gawia 7 teknolojia. Kwa hiyo hapa ni nini? Hapa ni kitabu cha Chama cha Hisabati Tanzania. Kuna maswali ambayo yako special kwa ajili ya wanafunzi wanafanyia hiki niliwaambia kwa debe kutumia vyo vya walimu. Nimetunga. Mshirikishe taasisi ya elimu wa kitasnia. Taasisi ya elimu wa kitasnia. Nipite hivi, lakini shauri sababu wewe ungesema hapa kuna nini? I teach
Mmoja tu naonyesha kimoja. Mmoja tu ile nitataja kwa sababu halisi. Ile kimoja nachoomba nionyeshe ni vifuko vya metri. Watu kwa vifuko vya metri wanakimbilia kofia kubwa sana. Nataka mtoto awe kilo milimita. Kwanza milimita zile 10, milimita 10 apate sentimita 1. Sentimita 10 ni desimita 1. Desimita 10 ni meta 1. Sasa anataka ile kwenye meta. Kwenda mara 10 hii ni tabu. Inabidi awe na gurudumu la mita ile tengeneza ambazo mzunguko wake ni meta 1. Lakini hili limetengeneza kila likinasikia mio wanakuza katika mio 1, 2, mio 2, 3, ikifika 10 leka meta 1. 100 hekta meta 1, 1000 kilomita 1. Kwa hiyo haya mengine ndio hapa. Kwa haya maumbo kwenye kitabu hapo. Unakuza hivi niko darasa la 7. Kama kimo cha mtu mbalimbali, kwa kipima pembe wima. Anapima, anamaliza na kwenda darasani anachora na kujua yeye kimo chake anaunganisha apate tumbo. Atajua kimo cha mtu labda ni meta kadhaa. Kimo cha mtu anaweza kujua kwa kutumia kipima pembe wima. Niko darasa la 7. Na halafu zaidi kipima pembe ubaba nacho kwa darasa la 7. Kupima umbali kati ya vitu viwili ukiwa huku. Wewe unaweza unalenga kitu cha kwanza, unalenga cha pili, unachora, unahama labda kilomita 10, unakuja unalenga kitu cha pili tena. Alafu unakuja unaunganisha. Ukipima chora hapa. Ukipima kutikana kipimo chako. Utakuta unajua umbali wa labda jengo na jengo. Labda ni mita 45 kama hivi sasa au zaidi au.
Asante sana, asante sana. Naomba mwapigie makofi mengi mengi tena. Makofi please. Naendelea na hotuba, tunaingia katika swala la utambulisho. Ndugu mgeni rasmi, naomba nikutambulishe watu wote tulioshirikiana nao kwa siku ya leo mahali hapa. Naomba wanafunzi wote wa shule za msingi msimame, mpungie mkono mgeni rasmi. Naona wanafunzi kutoka shule za msingi. Wanafunzi wa sekondari O level, naomba msimame na nyinyi mpungie mkono mgeni rasmi. Wanafunzi wa shule ya sekondari A level, kama wapo naomba na nyinyi msimame. Ninaomba kama kuna wanafunzi kutoka vyuo vya ualimu, naomba msimame. Wanafunzi wa Vikindu sijawaona, si kama naomba watambulishe vile kwa wanafunzi kutoka vyuo vikuu. Wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kama mtu, naomba msimame mpunge mkono. Kutoka Aga Khan University, kutoka Ardhi University, na kutoka Dushe kama hapo wale pa. Naomba niwatambulishe kwa walimu tulioshirikiana nao hapa. Naomba walimu wa shule za msingi msimame mpungie mgeni rasmi mkono. Walimu wa shule za sekondari naomba msimame na nyinyi mpungie mkono mgeni rasmi. Asante sana. Naomba tutambue uwepo wa maafisa elimu, maana wote tumewaalika. Afisa elimu Temeke sekondari, Temeke msingi, sijawaona maka nafasi yao tuliowategea ile. Sasa sijui wamekaa sehemu gani. Kama kuna mahali mlipo, naomba mgongee kwenye nafasi yenu. Afisa elimu Kinondoni, huyu tulikuwa naye jana, leo naona akurudi. Asante sana. Naomba nitambue uwepo wa Mr. Sam kutoka AIDS. Nitambue Profesa Mark kutoka AIDS. Tambue uwepo wa Dr. Maela kutoka AIDS. Tambue uwepo wa Mr. Anthony kutoka AIDS. Mr. Anthony nafasi yake ilikuwa huku. Naomba tutambue uwepo wa viongozi wote wa chama cha Hisabati Tanzania. Naomba popote pale mlipo mpunge mkono. Hao wote kwenye kazi huku sasa unaweza kuona. Pekee naomba nitambulishe kwa mwenyekiti wa chama cha Hisabati Tanzania kutoka yangu. Naomba niwatambulishe kwenu katibu wa chama cha Hisabati Tanzania Madam Manyama. Manyama mbona unashikiliwa sana? Naomba niwatambulishe honorary member, mjumbe wa heshima wa chama ambaye ndio mshauri wetu na mlezi wetu, Mr. Fred Sija. Naomba tutambue uwakilishi wa mtu kutoka UNESCO. Karibu sana. Naomba tutambue uwepo wa mtu kutoka Twaweza. Twaweza nafikiri hajafika, lakini aliahidi kufika. Naomba tutambue uwepo wa mwakilishi kutoka Tai. Simuoni. CWT, TCRA, COSTECH. Karibu sana. Naomba tutambue uwepo wa Peace Corps volunteers.
grupu ya Kristo washindi wa contest mwaka 2014. Naomba kuvuta kama mlikuwa kusimama. Washindi wa contest hao ndio wamekuja kuchukua zawadi zao. Naomba tutambue uwepo wa mwakilishi kutoka NECTA. Naomba tutambue sasa uwepo wa wawakilishi kutoka mikoani. Wawakilishi kutoka mkoa wa Pwani, naomba msimame. Hata kama ni mzazi umekuja kumsindikiza mtoto wako au naomba usimame. Naomba tutambue uwepo wa David Bahati, Madamu Mwamvita na John Pantaleo Mr. kutoka Kisimiri Arusha. Naomba tutambue uwepo wa Amani Amos Mkomali kutoka Kigoma. Lakini nishamuona. Naomba tutambue uwepo wa mwakilishi kutoka Kagera. Naomba tutambue uwepo wa Raymond Remjini kutoka Cornerstone Arusha. Ndugu mgeni rasmi, nafikiri nitakayekuwa nimemsahau nitaomba msamehe, ila mtambue uwepo wa mimi MC, mimi ndio mwekazina wa chama cha Hisabati Tanzania. Baada ya hapo, naomba niwakaribishe shairi kutoka Mtoni Primary School. Shairi kutoka Mtoni Primary School, fanya haraka. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Director of Secondary Education, Ms. Pauline Mcnongo, representing the Honourable Deputy Minister for Education and Vocational Training. Mr. Joel Samuel from the National Commission from UNESCO. Chair of the Mathematics Association of Tanzania, distinguished guests, students, teachers, colleagues, ladies and gentlemen, all protocols observed. On behalf of the African Institute of Mathematical Sciences, I would like to express my gratitude to CHAHITA, to the Mathematics Association of Tanzania, for inviting us to help and join in with the organisation of Pi Day this year. Last year, when we
partnered the event, my colleague Samuel Owuku, was, I think, overawed by the enthusiasm of the participants. And that greatly encouraged us during the period when we were setting up AIMS Tanzania. I would also like to thank our guest of honour for taking the time to join us today to celebrate the roles of mathematics in national development. AIMS Tanzania is a partnership between the AIMS Next Einstein initiative and the government of Tanzania through the Ministry of Education and Vocational Training. The ministry staff have been incredibly supportive, and without them AIMS Tanzania would not exist. AIMS is a Pan-African network of centres of excellence for postgraduate and teacher training, research and public engagement in the mathematical sciences. It started in South Africa in 2003 and then more recently has opened centres in Senegal, Ghana, Cameroon and Tanzania in 2011, 12, 13 and 14. The AIMS Next, we thank the governments of the host countries, those of Canada, the UK and Germany, and the MasterCard Foundation and all our other supporters for the funding that's made this possible. AIMS Tanzania began its postgraduate training programme in October last year, just 5 months ago, with 39 students from 10 African countries who are with us here today. We are currently based in Arusha, but in August we'll be moving to Bagamoyo, where our permanent campus is to be located. The government of Tanzania is very generously giving us the lease on 2 historic buildings in the town, the Old Boma and Liku House. We are looking forward to renovating these buildings and developing a state-of-the-art training, research and public engagement centre, which will also set new standards for the conservation of historical and culturally important sites. The development of the AIMS network is testament to the strong belief among our supporters that the mathematical sciences can play a crucial role in national development. Our students and tutors have spent the past week in Bagamoyo working with representatives from 3 sectors: health, climate and insurance. These 3 have completely different agendas, but they are all concerned with aspects of development, and in all 3 cases there was a strong message from the representatives that the mathematical sciences have the potential to play a huge role in addressing developmental challenges. However, if this potential is to be fulfilled, many more African mathematical sciences are needed in these fields. The same can be said of, for example, energy, agriculture, natural resource management and ICT. I would like to put the emphasis on the need for more African mathematical sciences. Let's focus on climate for the moment. The Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, the international body that advises governments on climate change science, is currently highlighting the urgent need for more published research by African scientists on the effects of climate change in Africa. This is because globally climate change is a very political topic for which different parts of the world have different agendas. There is therefore a need for research that sets out clearly African points of view. Much of this research is concerned with data and modelling, and so falls squarely within the domain of the mathematical scientist. Hence the need for more African mathematical scientists. In many other sectors, including both health and insurance, much of the mathematical input comes from overseas experts who often work outside Africa and do not have the same wealth of practical personal experiences of Africans' challenges as somebody who has grown up on the continent. The mission of AIMS is to equip the brightest African students with skills which, when combined with their knowledge of and commitment to Africa, will enable them to play crucial roles in responding to Africa's developmental challenges. AIMS will do this on a large enough scale to make a significant impact on these challenges. By the end of 2015, around 1,000 students will have graduated from AIMS courses. Next year alone, we anticipate graduating over 250 Masters in Mathematical Sciences from 5 centres. And the target for 2023 is over 1,000 graduates a year from 15 centres.
The establishment of AIMS Tanzania means that Tanzania will benefit considerably from this. Up until last year, 16 Tanzanians had graduated from AIMS. Some of them are here with us today. This year, from AIMS Tanzania alone, another 13 will be added. However, the most dramatic change has been in the number of Tanzanians who are now applying for places on AIMS courses next year. For next year, applications from 46 different countries around Africa have been received. At the last count, there were over 180 applications from Tanzania to the AIMS network, which is the third largest national total after Nigeria and Ghana. We wish the applicants good luck and look forward to the day when they start using the skills they acquire at AIMS back home in Tanzania. AIMS cannot achieve this transformation of Africa by itself. AIMS centres are themselves partnerships between the host governments and the AIMS NEI, and they collaborate strongly with other partners in both Africa and overseas. In Tanzania, the University of Dar es Salaam has played a major role in the establishment of AIMS Tanzania.